So electrical power is very important. We often see the words written over the devices যেখানে আমরা দেখি যে input power or output power it is written over the object, right? যেমন আমরা আমাদের চার্জারটা যদি একটু খেয়াল করি, let's say আমার ল্যাপটপ চার্জ, এই ল্যাপটপ চার্জারটা যদি খেয়াল করি এখানে পাওয়ার রেটিংটা দেয়া আছে, of course no ভোল্টস না, পাওয়ার রেটিং এ দেওয়া থাকবে। এই দেখো ইনপুট কারেন্ট, ইনপুট ভোল্টেজ দেওয়া আছে 240 and current is around 1.5. So if you just multiply V into I, you get the power, right? Though it's written 65 watts, you see 65 watts it is written, right? So 65 watts it is written and money that it converts 60 joules of energy in 8 seconds. What is it? It converts 60 joules of energy in 8 seconds. If the power is, let's say, 10 watts, then it converts 10 joules of energy in 8 seconds. If the light is, let's say, 20 watts, 20 joules of energy each second. How about us, our body? On average human body, আমরা বলেছিলাম last দিন, আমরা কতটুকু এনার্জি রেডিয়েট করি পার সেকেন্ডে? 100 joules. So আমাদের পাওয়ার কতটুকু? 8 রেডিয়েটিং পাওয়ার 100 ওয়াটস। বাবা বলেন। জুলস থেকে কনভার্ট করছি না আমরা, ওয়াটস থেকে জুলসে যাচ্ছি। মানে watts is a unit of power, right? And joules are unit of energy transfer or work done. And per second বলতেছি মানে it's the unit of time. তার মানে definitely এদের মধ্যে রিলেশনশিপটা হচ্ছে work done or power, let's say power equals to energy transfer divided by time. সাই ফোন পকেটে রাখো, নট ফোন সিজ করে নেবো, যাওয়ার সময় আমাকে দিয়ে যাবে, নট ফোন সিজ 1 সপ্তাহের জন্য হাফিজ স্যারকে দিব, এনিওয়ে বাসায় নিয়ে যাবো, আবার নিয়ে আসবো, একটা প্যারা আছে না, হাফিজ স্যারকে দিয়ে দিই, স্যার কাছে রাখলাম, এনিওয়ে স্মার্ট সলিউশন, রাইট? ওকে ফাইন। সো যেটা বলছিলাম যে thereby power equals to energy divided by time, which means that you can say in opposite way, energy transfer equals to power into time. অর্থাৎ আমার একটা 100 joules এর বাল্ব এভাবে যদি বলি, লেটস সে আমাদের বাসায় কিচ্ছু নাই, জাস্ট একটা ফ্যান এবং একটা লাইট আছে এবং এটা 24 ঘন্টা অন থাকে। কতটুকু সময়? 24 ঘন্টা। আমার ফ্যানটার পাওয়ার হচ্ছে কি 180 ওয়াটস, বাল্বটা হলো 20 ওয়াটস, টোটাল কত পাওয়ার? 100 ওয়াটস। তাহলে 1 ইউনিট বিল, এটার জন্য যে অ্যামাউন্টটা লাগে, দিস ইজ 1 কিলোওয়াট আওয়ার, মানে 1 কিলোওয়াট অর্থাৎ 1000 ওয়াটের কোন একটা ডিভাইস যদি 1 ঘন্টা চলে, দেন দ্য বিল উইল বি 1 ইউনিট, হুইচ ইজ লেটস সে 5 টাকা, লেটস সে। তাহলে 100 ওয়াট হলো আমার টোটাল, 100 ওয়াটটা যদি 10 ঘন্টা চলে, 10 ঘন্টা, তাহলে আমার 1 ইউনিট বিল আসবে। তাহলে পুরো মাসে আমার কত ঘন্টা সময়? লেটস সে 1000 ঘন্টা, লেটস সে 1000 ঘন্টা। তাহলে 1000 ঘন্টাতে আমার এই 100 কিলোওয়াট আওয়ার যদি চলে, আমার কত ইউনিট বিল আসবে? 100 ইউনিট, সিম্পল। 1 কিলোওয়াট আওয়ার 100 ইউনিট বিল আসবে। 100 ইউনিটের বিল কত আসবে? 500 টাকা। সো আমার বাসায় বিল আসবে 500 টাকা। সো ইউ ক্যান ইভেন ক্যালকুলেট ইউর পাওয়ার ইউনিট অ্যাট ইউর হোম, যে তোমার বাসায় মিটার রিডিংটা ঠিক আছে কিনা, মিটারটা রং কিনা, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট। যত ডিভাইস আছে সবগুলো ডিভাইসের পাওয়ার রেটিং চেক করবা, কতক্ষণ এগুলো রান করে অন অ্যাভারেজ, এটা একটা পাওয়ার এস্টিমেশন করবা, টাইম এস্টিমেশন করবা, দেন ইউ ক্যালকুলেট দি এনার্জি হুইচ ইজ পাওয়ার ইনটু টাইম, এত ওয়াট ইনটু এত ঘন্টা, জাস্ট সবগুলো যোগ করে রাখো, এটাকে 1 কিলোওয়াট আওয়ার দিয়ে ডিভাইড করে কত ইউনিট আসে। ইফ ইউর ইউনিট ইজ লেটস সে 50, and 50 মানে কি is 5 দিয়ে গুণ করলে 250, সব চার্জ মিলে it shouldn't be exceeding 350 টাকা। আর লেটস সে আরো কিছু এরর আছে 400, কারেন্টের বিল আসছে 10,000 টাকা। কি বুঝবা এর মধ্যে কি আছে? কোন একটা প্রবলেম আছে, ঝামেলা আছে, টালটিমালটি আছে। So maybe it ultimately because of the one who takes the reading, just ইচ্ছা মতো লিখে দিছে, অথবা যে টাইপ করছে 2টা শূন্য বেশি বাড়াই দিছে, ভাবছে এটা বাড়াই দি, আরে শাইমাম নেহাল দেই ওর একটা শূন্য দিয়ে ওর একটা শূন্য দিয়ে 2টা শূন্য ডিজিটের শেষে বসাই দিছে, দিয়ে বিলটা একটু বাড়াই দিছে, রাইট? সো বিল কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এনিওয়ে, so if it is the case, we can actually calculate that amount of bill is coming to our door, whether it's correct or not. So দেখো power equals to energy transfer divided by time, এই ইকুয়েশনটা এখানে মেনশন করা আছে, and it's very easy, এটা আমরা এর আগেও ডিসকাস করে আসছি। এবার বলতেছে ভোল্টেজের সাথে এনার্জির একটা সম্পর্ক আছে। কারেন্ট এনার্জির সম্পর্কটা আমরা ডিসকাস করলাম, যে কারেন্ট যে আমরা ইএমএফ টা অ্যাপ্লাই করতেছি, that is ensuring the energy, right? More the EMF, more the energy. ভোল্টেজের সাথে একটা রিলেশনশিপ এখানে তারা বলতেছে, অর্থাৎ পাওয়ার ইকুয়ালস টু ভি ইনটু আই, রাইট অর রং?
right or wrong? So more the voltage, more powerful it is, considering current is constant. Are we clear? P equals to VI. If V is more, P will be more, right? অর্থাৎ যদি লেখা থাকে 440 high voltage, we shouldn't touch it because it is more powerful. 440 লেখা আছে danger, 440 high voltage, don't touch it. We shouldn't touch it. Should we? Should we? না তুমি মনে টাচ করতে চাও, এত তাড়াতাড়ি উপরে যাওয়ার ইচ্ছা। এনিওয়ে, সো পাওয়ারের সাথে আমাদের ভোল্টেজের সাথে আমাদের এনার্জি রিলেশনশিপটা হচ্ছে তাহলে এইটা, যে মোর দি ভোল্টেজ মোর দি পাওয়ার ইট হ্যাজ। নাও মোর পাওয়ার মিন্স দ্যাট ইট উইল কনজিউম মোর এনার্জি, রাইট অর রং? তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমরা একটু দেখি। আমি স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে দিই তোমাদের সুবিধার জন্য। তোমরা একটু খেয়াল করো এই পার্টটা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি পার্ট? এই যে ক্যালকুলেশনটা, the power equals to V into I, এটা বুঝলাম। The voltage and current if I multiply, then I will get the power. সবাই খেয়াল করো পরের দিকে। So power equals to V into I. More the voltage, more the power, right? But I টাকে কি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না? I এবং ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে না? এটা দেখো তো এরকম কোনো কিছু লেখা যায় নাকি? অথবা এনার্জির সাথে একটা রিলেশনশিপ আছে পাওয়ার। কি বলছিলাম? Power is equals to energy transfer divided by time, right? So what is energy power into time, right? তাহলে পাওয়ারের পরিবর্তে যদি আমি VI বসাই দেই, যে this is V into I into T, right? So energy transfer is actually this V into I into the T, right? তাহলে both the potential difference for the same current and same time, more energy will be transferred. Okay, so more the current for the same voltage and same time, more the energy will be. Same voltage, same current, more the time you use the appliances, more the energy consumption will be. So more the bill will be, right? So depending on what appliances you use, if it has more voltage, like let's say microwave oven, it has more power rating, which means more current it needs, more voltage it needs, right? So if it has more power, if you use for a small time, bill will be less. If you use for more time, bill will be much more higher, right? So it is about the voltage and energy. Calculating energy, this is the equation delta E equals to V into I into T. খেয়াল করো what example 3, সবাই what example 3 টা এখন সলভ করো। কুইক কপি বের করো, কপি বের করো। What example 3, an electric fan runs from a 230 volts mains. এইটা পাইছো সবাই? পাইছো? পাইছো? কুইক করো। The current flowing through it is 0.4 amps. At what rate is electrical energy transferred by the fan? How much energy is transformed in 1 minute? So দুটো ক্যালকুলেশন এখানে বলছে, খেয়াল করতে হবে কি বলতে চাইছে তারা। At what rate the electrical energy is transferred, which means they actually ask this. খেয়াল করো, they actually ask E divided by T, right or wrong? Energy transfer per time, right? So E by T is nothing but the power, right? তাহলে আমার এখানে কি আছে দেখো তো, hold on, 0.2, right? আমরা যদি এখানে শো করি কতটুকু বলছে ভোল্টেজ 230 volts, right? So voltageর ভ্যালু দেয়া আছে 230 volts। আমরা যদি এখানে E by T লিখতে চাই, power equals to voltage into current, right or wrong? So voltageর ভ্যালুটা বসাই দিব কতটুকু, 230 volts। কারেন্টের ভ্যালু কতটুকু দেয়া আছে, 0.4 amps, right? 0.4। অ্যানসার কত আসে দেখো তো, অ্যানসার কত, 92 watts। ঠিক আছে, 92 watts is the correct answer। বইয়ে দেয়া আছে but still 92 watts। খেয়াল করো, they didn't say calculate the power. Did they say calculate the power? চেক করো। No, did they say, what did they say? The time, the rate of energy transfer. Rate of energy transfer. Energy transfer over time, right? This is actually equals to the power that I need to understand. And power equals to V into I. Voltage given, current given, I just calculate. Clear? Makes sense. Secondly, তারা বলতেছে খেয়াল করো, how much energy is transferred in 1 minute? Now energy transfer, এটার ইকুয়েশনটা কি আসবে খেয়াল করো, সবাই খেয়াল করো। E by T equals 92. So
what is E? 92 into T. T, right? What is T here? 1 minute, which is 60. So if I multiply 92 with 60, what is the value? 5,000. 5520. Makes sense? Is that clear? So কি বের করতে বলছে এটা আমার ইম্পর্টেন্ট যদি বলে rate of energy transfer you need to write E by T. Don't write E. If you write E, you will be lost. Right? It is E by T. Are we clear? Yes, sir. Next. Hi, কিসের ছয়টা বেজে গেছে? এই শেষ তো আর একটা কন্টেন্ট আছে মাত্র দেখো। হ্যাঁ, এই জাস্ট সামারিটা করে শেষ করব। সামারি কি বলতেছে খেয়াল করো, সবাই সামারি পড়বো, আমি একটা পড়বো, বাকিরা এভাবে ঘুরে ঘুরে আমরা পড়বো। Current is a flow of charge from positive to negative. Right? Right? পাইছো সামারি পাইছো সবাই? আমি স্ক্রিনশটটা ওপেন করে দেই। এটা রেকর্ড করি নাই? হ্যাঁ, না রেকর্ড করছি তো, তাই তো। Okay. So current is a flow of charge from positive to negative. Second, current in amps is measured using an ammeter connected in series in a circuit, right? Next, conventional current is a flow of positive charge in metal electrons flow from negative to positive, right? Next, charge, current and time are related by charge equals to current into time or current equals to charge divided by time, right or wrong? Next, বলতেছে the potential difference in volts, বাবা না থাকলে সফট কপি খেয়াল করবা। The potential difference in volts V across a component is measured using a voltmeter connect across the component, right or wrong? Across the component আমরা কি করি? ভোল্টমিটারটাকে সব সময় কানেক্ট করি to measure the voltage. Resistance in ohms is defined by resistance equals to PD divided by current or R equals to V by I. Power in watt is defined by power equals to voltage into current, which is PD into current. Next, energy transfer in joules is defined by energy transfer equals to power into time, which is P into T, or P equals to V into I. So energy transfer equals to V into I into T, right? And with that, this is the end of the chapter. Let me give the notice. This is the electrical quantities, right? আমরা ম্যাগনেটিজম নিয়ে কোনো ক্লাস টেস্ট দেই নাই, আমরা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি দিয়ে কোনো টেস্ট দেই নাই, রাইট? সাউন্ড দেই নাই, লাইট দিছি না, লাইটও দিছি, দেয়া হয়েছে, স্পেকট্রা হয়েছে। সো ম্যাগনেটিজম এন্ড স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নিয়ে, রাইট রাইট, ঠিক আছে। ম্যাগনেটিজম এন্ড স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আমাদের টেস্ট হবে থার্সডে। না পারলে শিখবা, এক্সাম দিবা না, রাইট? গ্রুপে লিখে দাও, গ্রুপে গিয়ে লিখবা। দেখো, সিটি will be on coming Thursday and it will be on magnetism and static electricity. This is city notice. Homework. That is homework. City on magnetism and static electricity on coming Thursday. যে আগে পোস্ট করতে পারবে সে আগে পোস্ট করবে, শেষ।